Bagesho pitša ya rena ya ditaba ya phuphuma re a lamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT re gaša go tšwa Studio 10 re thoma pele ka dihlogo tša tšona. This compromise between the two political parties indeed shows that they are focusing on wanting a peaceful solution. Maloko a parlamente a thekga voutu ya EFF ya gore go tswalele botseta bja Israele le gore Afrika Borwa e fediše dikamano le naga yeo. Sephetho sa kahlolo phukong ya tshenyo ya diranta tše dibilione projekeng ya metsi ya Giyane Bulk Water se beetšwe ka thoko. Dipapading dinkgwete tša CAF Women's Champions League Mamelodi Sundowns Ladies ba go rogile ka gae. Bagesho re a lamogela ditabeng tša bošegong ke swere tsela le mošomi mmogo Traifosantswelengwe. Parlamente e fetišitše magato a EFF ao a thekgilwego ke ANC ka diboutu tše 248 tša maloko a parlamente go thekga sephetho sa go tswalela ngwako wa botseta wa Israele go fihla ge kwano ya peo marumo fase e fihleletšwe. Magato a EFF e be e le gore ngwako wa botseta wa Israele o tswalelwe le go fegwa ga setswalelwe sa dinaga tšeo ka bobedi. Magato ao a thekgilwe ke EFF, ANC, Al-Jama, NFP le PAC. DA, ACDP, FF Plus le IFP di bile kgahlanon le magato ao le go fetolwa ga melawana. If there was ever a time to keep negotiations and discussions open, it was now. You may not be aware of that, but at this moment there are negotiations going on in Israel, between Israel and Palestine. You will not know that. And the first of those negotiations will probably lead to the release of 50 hostages, women and children. I firmly believe that we are losing the opportunity as South Africa to be honest brokers in the situation. And as we now speak, Israel and Hamas have said that a truce and captive release deal is closer than ever. And this has been facilitated by third-party countries. South Africa could play that role. Our forefathers and our founding fathers considered that the only way for us to achieve what we have today is through peaceful negotiation. This compromise between the two political parties indeed shows that they are focusing on wanting a peaceful solution, putting pressure on the Israeli government, something that nobody on this left did, other than the EFF. None of these political parties made a single statement. Ntwa magareng ga Israele le Hamas e be itantše šedi lenaneong la kopano ya dinaga maloko a BRICS ya tšhomišo ya marangrang a dikgokagano. Mopresidente Cyril Ramaphosa o okamela kopano bjalo ka modulasetulo wa dinaga maloko. Baetapele ba dinaga tša Brazil, Russia, India, China le baemedi bao ba laleditšwego go tšwa Saudi Arabia, Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran le UAE ka moka ga bona ba gona go tele mongwaledi pharephare wa ditšhabakopano Antonio Guterres. Mmušo wa Afrika Borwa o boletše phatlalatša ka ga masetlapelo a Gaza ge Israele e tšwela pele go hlasela lefelo leo. In our discussions today, we also emphasize that civilians must be protected in accordance with international humanitarian law and international human rights law. And as the chair, we join calls for the immediate, and all of us have said that there be immediate release of all civilians who are being held. And we've also said that we condemn any kind of individual or mass forcible transfer or deportation of people
particularly Palestinians, from their own land. And we reiterated that the forced transfer and deportation of Palestinians, whether inside Gaza or to neighboring countries. Bjale go putšišo ya rena ya letšatši re rile naga ya Israele e tsebišitše gore e gogetše morago motseta wa yona yo a lego ka Afrika Borwa. Ra botšiša gore a o bona se ya go ama bjang segwera sa dinaga tše ka bobedi ka ge le Afrika Borwa le yona e šetše e gomišitše motseta wa yona. Maikutlo a lena ke yao. Nna ka noši ke ne ke re botsala jwa rona le naga ya Israel bo ka nna jwa khutla ka gore re ka se tswelele pele re agisane le naga e tsweletseng go bolaya bana le basadi le gone setlogo ko nageng ya Palestina. Setswalle sa Afrika Borwa le Israel ne ke ba setswalle se ntlafetseng ha jwale hobane re le Afrika Borwa re kgahlano le se le reng Israel ya setsa ha jwale ebile ha re batla ikamanya le soda. Nna ke nagana re botsalano ba dinaga tse pedi tse ganga ka batlholo bo siama ka gope gonne Afrika Borwa ne sa itsalanye ka gope le ka mo Israel e tlhaselang Palestina ka teng. Jang ke bona ebile e le kgato e siameng gore monna yo a ba tsamaile ka kwano a ba tsamaile mo nageng a boetse go ga bona. Molato wa bofora le bomenetša wa diranta tše dibilione tše pedi fegelwana pedi kgatlhanong le mohlankedi phetiši wa peleng wa Eskom Matshela Koko le ba bangwe ba lesomeseswai o phumutšwe ka kgorontsheko e ikgethilego ya Middleburg ya melato ya bosenyi bja kgwebo. Magistrata Stanley Jacobs o re go diega ga tshepedišo ya molato ga go kwagale gomme o ganne kgopelo ya go šutiša molato lebaka le letelele. Go na le ditatofatšo tša gore bosenyi bo diregile ka 2015 nakong ya go aga seteišene sa go fehla mohlagase ka Kusile mola molatofatšwa a go legilwe ka October 2022. Magistrata Stanley Jacobs o be a itile pele molato wa go amana le bomenetša le bofora wa go diranta tše dibilione tše pedi fegelwana pedi. Molato wo bo tatetša hlogo phetiši ya peleng ya Eskom Matshela Koko mosadi wa gagwe le barodi ba gagwe ba babedi ba wesego ba madi le ba bangwe ba balatofatšwa. Botšhotšhisi bo kgopetše tšhutišo go molato wo ka dikgwedi tše 4 go feleletša dinyakišišo tša bona. Seo e le ka lebaka la ge bohlatse bjo bo setšego bo le gona bo se bjatia. Based on the finding of the court that the application for a postponement is refused and the attitude of the state that they are persisting on the application for a postponement, does the defense have anything to say with regard to that? I need to give an opportunity. Go Koko ke lethabo go yena ga bjale o latofatša mmušo ka gore se ke molato wa lehloyo. What we see here is hate crime. What has happened to me and my family is nothing else but hate crime. It's a hate for Koko. It should never happen to any family. Koko o dumela ge NPA e šomišwa le gore o rakwetše melato ya bomenetša yeo a senka go a e dira. The National Prosecuting Authority is doing South Africans a big disservice. You can't make such allegations, investigate them for more than 5 years, bring me to court, wake me up at 6 o'clock in the morning. More than 12 months later, you're not ready to give me to go to trial. NPA nyamišitšwe ke gore kgopelo ya bona e phaetšwe ka thoko e fela bana le kholofelo ya gore molato wo o tla bušwa gape pele ga kgorotsheko. We have taken a decision that we shall abide by the court's decision, obviously, but what will happen now moving forward is that we are going to go through all the information that was stated to court that we needed time to peruse to make sure we finalize those reports that we said had been completed that just needed a bit of tweaking, finalization. NPA e re gausi le go ruma dinyakišišo tša yona molatong wo gomme e dumela ge molato wo o tla boa gape o na le maatla. Ramolao wa molatofatšwa wa pele le wa bobedi tshekong ya polao ya Senzo Meiwa
o bolela gore balatofatšwa ba gagwe Muzi Sibiya le Bongani Ntanzi ba golegilwe ka mokgwa o sego molaong. Moadvokata Thulani Mngomezulu o ngangile gore bobedi ba golegilwe ka melato e mengwe gomme ba nyakišišwa ka polao ya meiwa morago ga fao. Mngomezulu o ngangile ka se nakong ya ge a hlaba ka dipotšišo Sergeant Batho Mogola yo a golegilego Sibiya a buša a nyakišiša Ntanzi. Molatofatšwa wa pele Muzi Sibiya o golegilwe ka ditatofatšo tša go amana le diokobatši ka May 2020. Kgweding yeo e latelago molatofatšwa wa bobedi Bongani Ntanzi a golegwa ka ditatofatšo tša polao ya ka Nongoma ka KwaZulu-Natal. Le ge go le bjalo, baemedi ba molao ba re bobedi bo ile ba nyakišišwa ka polao ya naletšana ya kgwele ya maoto ya 2014 e sego ka melato yeo ba golegetšwego yona. Le sa amogetšwe kgorotsheko ya melato e kgethilego e sa beile lefateng kahlolo ya bahlankedi ba peleng ba babedi ba lepelle Northern Water go kgopelo ya bona ya gore diranta tše dibilione tšeo di sentšwego projekeng ya metsi ya Giyani Bulk Water e se bušwe goba go lefelwa morago. Seo ke ka morago ga gore SIU e iše kgopelo go kgorotsheko yeo ya go ikgetha gore mohlankedi phetiši wa peleng, mohlankedi phetiši wa matlotlo le molaodi kakaretšo wa tša tshepedišo ka lepelle Northern Water ba lefele morago diranta tše dibilione tše 2. Projeke ya Giyani e na le mengwaga e 10 e agwa gomme go šetše go šomišitšwe mašeleng a go balelwa go dibilione tše 3.4 go fihla ga bjale. Diranta tše ka bago dimilione tše 90 di ile tša bewa tekanyetšong ya projeke ya metsi ya Giyani ya 2014 yeo e bego e letetše go gagaba tekano ya mengwaga e 4. Go šetše go le mengwaga e senyane dipompi tša metsana yeo e bego e swanetše go golega di omile. Bjale kgopelo ya SIU ya gore ditšhelete tša molaodiphethiši wa peleng wa boto ya lepelle Northern Water Phineas Legodi le tša molaodikakaretšo wa tshepedišo Kere Shimale di seke tša ntšhwa ile ya atlega. SIU e nyaka go hwetša diranta tše milione o tee fegelwana senyane go tšwa bobeding bjo ga e šita le molekodi mogolo wa mašeleng Johan Killian e fela Shimale le Killian ba kgatlhanong le se. We don't know from any of the statutory provisions. We don't know from any allegations as to conduct why the 90 million constitutes damages. So there's a causation problem and there's a damages problem. Go le bjalo SIU e eme ka la gore bahlankedi ba mašeleng e be ba swanetše go kgonthišiša gore ditshepedišo tše maleba di a latelwa. That is how we say Mrs. Killian and Schmoll, again, ignored any procurement activities. Sephetho sa katlholo malebana le kgopelo kgatlhanong le go bušetša morago mašeleng se šuthišitšwe. The Student Forum for Service Delivery e nyaka gore tona ya thuto Dr. Blade Nzimande a šwalalanye sekhwama sa NSFAS gomme mašeleng a tšwe thwi kgorong ya matlotlo go ya mafilong a dithuto tša godimo. Mokgatlo o wa baithuti o rometše memorandamo go ya go kgoro ya thuto ya godimo ka Pretoria le Hono. The Student Forum for Service Delivery e re mašeleng a NSFAS a senyega ka go lefelela megolo ya bahlankedi ba NSFAS mola baithuti ba sa hwetše thušo yeo e ba swanetšego ya mašeleng. Mokgatlo o re o tla dišetša gore ga gona yunibesithi yeo e tla bulwago ngwageng wa dithuto wa 2024 ge dinyakwa tša bona di sa šetšwe. We are saying to Blade Nzimande he must scrap NSFAS completely because it is an unnecessary red tape. In fact, NSFAS is chowing more money from our students that are supposed to come. We are proposing a simple financial method that they are using from basic education where money moves from treasury straight to institutions. Go sa le bjalo tona ya thuto ya godimo ngaka Blade Nzimande o re sekhwama sa NSFAS se ka se tlošwe. We do not intend to go back to giving money to institutions to then decide who gets funded. None whatsoever.
We undertook a forensic investigation some years ago, and we found that there was just a lot of corruption. That's why we decided on a student funding model. Let students apply directly to NSFAS. We don't intend to change that. We think it has improved a lot in terms of better funding of students and distribution of these resources. Biale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e fokotše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e theogile. Theko ya dirafia e tieletše ntle fela le ya oli. Dipapading, mohlahli wa sehlopha sa basadi sa Mamelodi Sundowns Jerry Shabalala o re go atlega ga sehlopha sa gagwe ke sešupo sa gore papadi ya kgwele ya basadi e swanetše go ba ya seprofessionale ka Afrika Borwa. Sundowns e buile ka monogae pijana mathapameng a lehono morago ga go thewa dinkgwete tša Afrika lekga la bobedi mengwageng e meraro. The Brazilians e fentše Sporting Club Casablanca ya Morocco gomme ya ba dinkgwete tša CAF Women's Champions League ka Sontaga. Go be go tletše la go falala boemafofaneng bja OR Tambo le hono go be go amogelwa sehlopha sa Mamelodi Sundowns Ladies. Go be go sena bothata le ge sehlopha se sa fihla ka nako yeo e bego e beilwe. Sundowns Ladies e šetše e fentše sebjana sa CAF Champions League gabedi mo mengwageng e meraro. It's about time that the ladies, they play football professionally, you know. They don't have to have two jobs to go to work, 9 to 5 job, and come back and play football. You see, when you invest in women's football, this is what you will get. We've got talent in South Africa. Let's invest in our women's football. Maikemišetšo ke go šoma gabotse phadišanong ya FIFA Club World Cup mo nakong yeo e tlago. We ikemišeditše, and I think going to the tournament, so it really worked out for us. Balatedi ba Sundowns ba kgotsofetše morago ga gore sehlopha sa bona sa banna se fenye sebjana sa African Football League ka Sontaga la beke ya go feta. A ke re ba re pulaina go ne pile ba re pulaina go Sundowns yana no ya medupi ka re tšuretse gore ra tronkega re itse gore re tshwara eng tlwala eng gore banyana ba re thabisitse go fetisa telegano le ba Sundowns re a potlo za re robala re thabile re tsewa re thabile. Baetapele ba go fapana ba retile makgarebe a Sundowns. This arrival should send a signal. It should send a signal to everyone that women football is also football. Let's invest the way we're investing in men football. Let's identify talent, but most importantly, let's give them support. Go letetšwe gore tsela yeo Sundowns Ladies e šomilego ka gona e oketše tshepo sehlopheng sa banyana pele go ralokwa dipapadi tša go qualifyela di-Olimpiki tša 2024 ka kgwedi ya February. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC, Kempton Park. Sehlopha sa kgwele ya maoto sa banna dipapading tša go kgatha tema phadišanong ya sebjana sa lefase se thutše kota morago ga go fenywa ke Rwanda ka Butare. Rwanda e nwišitše dino tše pedi karolong ya mathomo go fenya bafana ka tše pedi go lefela. Beng gae ba ikgateletše ka bomorago ba Afrika Borwa bjo bo bego bo tekateka. Le ge go le bjalo bafana ba bile le menyetla e mentši go karolo ya bobedi e fela leboto la Rwanda le be le tloga letile. Ga bjalo Rwanda e maemong a pele go Group C mola Afrika Borwa e le maemong a bobedi morago ga dipapadi tše pedi. Pagesho di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go SASA. Le beseng ka dimeng o latela ka kakanyo ya maemo a boso Thobela.
a go la bo ga je di re lebele ka kanya bo se bo shegom ya le hono re le tsere go tla ba gona le mare ma ka ba ka bana wena lo ka kwa go la Upington go merelo e tsona ka Bloemfontein di gona go tse dipula ka diperesente tse 30 ke diperesente tse 60 re le tsona lo ka kwa go la Gauteng di karolo tsa province ya Mpumalanga le gona province ya Limpopo go mele tsa go sasa le gona re sa itemogela di gona go tse dipula ka diperesente tse 60 wena lo ka kwa go la Gauteng le gona ka province ya Mpumalanga di gona go tse dipula ka diperesente tse 30 di sa le gona ka Free State le gona ka North West di karolo tsa province bogari yona ya Africa borwa go bontšha go tla ba ile fela maroma ka baka bana temoshi o re tlishago ke baka kanya boso bo shegom ya le hono ba re bontšha ka dipula tsa matla ka dibe di karolo tsa province ya Limpopo le gona ka kwa go la Gauteng ba re bontšha gape le moya o montši di karolo tsa Western Cape le di kgonagalo tsa lewatle le lo tla be go le tlakile gona ka kwa go la Motsekapa go marebela gape le tša go sa temoshi eo e sa le gona mo ba re bontšha ka di kgonagalo tsa go phulega mello ya hlaga ona lo ka kwa go la Free State go me badudi ba ile tsa gore ba se tlhotlheletse mello ya hlaga ya go senyakege moya o montši gape le lewatle le lo tla be go le tlakile gona ka kwa go la Cape Town le tla ba le rotogela ka dikilometara tse dintši gona fao dipula tša matla ka dibe di sa le gona letšatši le go sasa dikarolo tša province ya Mpumalanga le gona ka Gauteng go marela ba dikgerata tša ditemperature tša rena ka Gauteng go bontšha go tla ba go fiša Pretoria ke tša 34 Johannesburg ke tša 35 dikarolo tše dingwe province ya Limpopo go bontšha go tla ba go fiša tšhiritšhiri ka Mosina ke tša 36 Phalaborwa ke tša 40 mo go bontšha go tla ba le fišela go ntšha noga meleteng dikarolo tša Lephalale province eo ka moka go bontšha go tla ba go fiša Thohoyandou ke tša 36 ka Mpumalanga go tla fiša ka Mbombela Skukuza ke tša 36 province eo ka moka go bontšha go tla ba go fiša le gona ka kwa go la Carolina a lebela ka KwaZulu-Natal province le gona go bontšha go tla ba go fiša ka Vryheid ke tša 34 ka Ulundi le karolo tša province ka Richards Bay ke tša 30 go thegola gona ka kwa go la Durban ke tša 29 a re lebela ka Eastern Cape province eo go bontšha go tla ba go fiša ke tša 35 ka Komani Maletswai 34 ka Mthata ke tša 35 ka East London go tla ba go apišitše maru ba ka baka bana province eo ka Motsekapa di theoša tlase dikgerata tša ditemperature tša rena e le ka lebaka la lewatle le tla ba go le tlakile ke tša 24 ka George le ka Beaufort West ke tša 35 province eo go bontšha go tla ba go fiša Northern Cape go tla fiša tšhiritšhiri Upington le gona ka Kurumane Kimberley le gona ka DR go bontšha go tla ba go fiša re lebela ka Free State province eo ka moka go bontšha go tla ba go fiša re lebeletša gore go tla ba go tshola dipula ka diperesente tše 30 ka Sasolburg metsemaholo Bothaville le gona ka Kroonstad ke tše 33 ka Fixburg ka North West province eo ka moka go bontšha go tla ba go fiša ka Rustenburg ke tše 33 re lebetše ka Potchefstroom 33 le gona ka Tosca ke tše 33 ka Vryheid province eo ka moka go bontšha go tla ba go fiša ke tšona tšo tša kakanyo ya boso bošegong bja lehono go tša go nna setlogolo sa babina tau ke re mmogo